Hello there, welcome to Techsicle. நாம் இன்னைக்கு Vega trimmer S1 ஓட unboxing பார்ப்போம். Come on, let's get started. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம்மர் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு ஆயில் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு டைப் சி யூஎஸ்பி கேபிள் ஃபார் சார்ஜிங், அப்புறம் ஒரு பவுச் ஃபார் கேரிங் த ட்ரிம்மர், and this is the trimmer head. Plastic material da, but feels sturdy. Then we have the trimmer. ட்ரிம்மரோட ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெகான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஒரு டிஃபால்ட் ஹெட்டோட தான் இந்த ட்ரிம்மர் வருது. பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரப்பரிஷ் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க, நான் ஸ்லிப்பரியாக இருக்கா. தென் லென்த் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு பேக்கில் தான் இருக்குது, ஸோ இட் வில் பி ஈஸி டு அட்ஜஸ்ட். லென்த் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 0mm 20mm வரைக்கும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். 20 லென்த் செட்டிங்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஹெட்டை நீங்கள் டிட்டாச் பண்ணோன்னா 20mm வச்சு தான் டிட்டாச் பண்ண முடியும். அண்ட் இதில் இந்த ட்ரிம்மரில் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டானியம் பிளேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டைட்டானியம் பிளேட்ஸ் ஸ்மூத்தாக கட் கொடுக்கும். ஸ்டீல் பிளேட்ஸை விட இட்ஸ் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் ஷார்ப்பர் அண்ட் ஈஸி டு க்ளீன். அண்ட் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, டைப் சி சார்ஜிங் போர்ட். ஸோ நம்ம இந்த லிட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சார்ஜ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓவராலாக பில் குவாலிட்டி பார்த்தா லுக்ஸ் அண்ட் ஃபீல்ஸ் ப்ரீமியம். அண்ட் அகெயின் பாட்டமில் பிராண்டிங் அண்ட் இன்ஃபோ. இந்த ட்ரிம்மரில் ஒரு டிஜிட்டல் பேட்டரி இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதில் 3 ஸ்பெஷல் மோட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று மேக்ஸ் மோட், செகண்ட் இஸ் ப்ரோ மோட், அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் எக்கோ மோட். இந்த 3 மோட்ஸ்லேயும் ஜஸ்ட் ஸ்பீட் தான் டிஃபர் ஆகும். எக்கோ இஸ் த ஸ்லோவஸ்ட் அண்ட் மேக்ஸ் இஸ் த மேக்ஸிமம் ஸ்பீட். அண்ட் இந்த ட்ரிம்மரில் இன்னொரு ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி லாக் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ராவல் பண்ணும்போது ட்ரிம்மர் ஆக்சிடென்ட்டாக ஆன் ஆகாமல் இருக்க. ஸோ லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி 3 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணால் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லாக் இண்டிகேட்டர் அப்பேர் ஆகும். தென் ட்ரிம்மர் லாக் ஆயிரும். நம்ம ஆன் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் ட்ரிம்மர் ஆன் ஆகாது. தென் அகெயின் we have to hold for another 3 seconds. லாங் ப்ரெஸ் மறுபடியும் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த கவுண்ட் டவுன் வந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் ட்ரிம்மர் ஆன் ஆகும். இந்த ட்ரிம்மரில் பார்த்தீங்கன்னா 40 லென்ஸ் செட்டிங்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு 0 to 20க்கு ஸ்மால் ஹெட்டும், செகண்ட் 21 to 40க்கு நம்ம லாங் ஹெட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இந்த பாக்ஸில் ஒரு யூசர் மேனுவல் கொடுக்குறாங்க. Then we have a warranty card. That's it for the unboxing guys. Thank you for watching till the end. And this is not a sponsored video. இந்த ட்ரிம்மரோட பை லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ட்ரிம்மரோட ஆஃப்டர் யூஸ் ரிவ்யூ வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த அன்பாக்சிங் பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் subscribe to Techsicle to enjoy the taste of tech.